ഹായ് വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കാമോ? നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ CSIR ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ പരീക്ഷ എളുപ്പമാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു, അല്ലേ? പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പല പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന പല വിവാദങ്ങളുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ പല പ്രാർത്ഥനകളും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ലീക്കാകരുത്, പരീക്ഷ നടന്നാൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണമേ, ഇനി വീണ്ടും ഒരിക്കലും കൂടെ പരീക്ഷ നടക്കരുത്, അല്ലേ? പരീക്ഷ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ പോലും വി വിൽ ഹോപ്പ് ഫോർ ദി ബെസ്റ്റ്. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ പരീക്ഷ നടക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ കെമിസ്ട്രിയുടെ പേരിൽ കുറച്ച് വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർ എക്സാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത്തവണ നമുക്ക് വേറെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ കരുതാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എക്സാമിൻ്റെ സമയങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ സമയത്തൊക്കെ ഞാനും വളരെയധികം ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ എക്സാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദയവീത് ടെൻഷൻ അടിക്കരുത്. ടെൻഷൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ബാലൻസ്ഡായി പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ മറന്നു പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ വളരെ കൂളായി സമാധാനപരമായിട്ട് പോയി എക്സാം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ എക്സാം കൂളാവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതൊക്കെ ചെയ്യുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്കർഷന് പോകണമെന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ധ്യാനിക്കുന്നവരെ ധ്യാനിക്കുക, അങ്ങനെ. സോ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മറ്റ് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാതെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് തിയറി പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഇനി ഗ്രൂപ്പ് തിയറി ഒന്ന് പഠിച്ചു കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിക്കാത്തതോ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി തുടങ്ങാതിരിക്കുക, ഇനി പഠിക്കാതിരിക്കുക. ഇത്രയും നാളും പഠിച്ച ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് 4 ദിവസം റിവൈസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസം റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനും മിച്ചത്തിനും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. സോ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുക. എവറി നൂക്ക് ആൻഡ് കോർണർ നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകാൻ. നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് അതൊന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്നുള്ള ആ ഒരു മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കുക. ചില പ്രോബ്ലത്തിന് ചില അസംഷൻസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ അസംഷൻസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ തന്നെ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. അപ്പം എല്ലാ പേപ്പറുകളും തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ന് കരുതി മാറ്റി വെക്കരുത്. എളുപ്പമുള്ള പേപ്പറുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലും മറക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലും. സോ അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമുള്ള പേപ്പറാണെന്ന് കരുതി ഒരു പേപ്പറിനെയും നിങ്ങൾ അവഗണിക്കാതിരിക്കുക. പ്രയാസമുള്ള പേപ്പറാണ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിവൈസ് ചെയ്യുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി അതിനെപ്പറ്റി ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മറ്റ് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, മറ്റ് പേപ്പറുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യം ഇതേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം പോലും നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കരുത്. അതാവണം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us start. See the first question. The volume of the region common to the interiors of two infinitely long cylinders defined by x square plus y square equal 25 and x square plus 4z square equal 25 is best approximated by. മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. സോ you are given two infinitely long cylinders and you are given its equations too, and we have to find the volume of the region common to the interiors. Okay, volume of the region common to the interiors, so that there might be somewhat concentric or might be overlapping. So we have to find the volume common to both. A previous question on. So let us see how to solve this.
So you are given the equation as x square plus y square equals 25 and x square plus 4z square equals 25. X square plus 4z square equals 25. But to keep in mind that here one variable is y and here it is z. Okay, so x axis x is common for both. So now here you can see that in both these equations you can see x varies from minus 5 to plus 5, in both minus 5 to plus 5. So the volume bounded by the intersecting region can be found out by volume V equals integral x. So we are doing triple integral. So x integral, y integral and z integral. So x varies from minus 5 to plus 5. So minus 5 to plus 5, and from what is this? From here you can write the value of y. So from the first equation, what is y? Y equals 20 root of plus or minus root of 25 minus x square, right? Plus or minus root of 25 minus x square. And from the second equation, what is your value of z? Z equals plus or minus under root 25 minus x square divided by 4. 4 root is 2. So 25 minus x square by 2 plus or minus. Okay, so these are the limits of y and z. Okay, so we are going to integrate with respect to that. So integral minus 5 to plus 5, integral minus under root 25 minus x square to under root 25 minus x square, integral under root 25 minus x square by 2 to under root 25 minus x square by 2. Then the common region is dz dy into dx, right? Dz dy into dx, right? So see, these limits are even limits, so I can convert it from 0 to the upper limit. So then you will get 2 into, right, 0 to 2 into integral 0 to 5. So here there is 1 2, here another 2 and here another 2. So 2 into 2 into 2, 8. So this is equal to 8 times integral 0 to 5 integral 0 to under root 25 minus x square, then integral 0 to under root 25 minus x square by 2 dz dy dx. Clear? So perform integration one by one. So what will you get? 8 into, so volume V is equal to 8 into integral 0 to 5 integral 0 to under root 25 minus x square into what is this? Integral dz is z. So their lower limit is 0. There is no need to put lower limit. So upper limit is under root 25 minus x square by 2 into dy dx. So then perform for y. So this is equal to 8 into integral 0 to 5 under root 25 minus x square by 2. There is no need to perform all these integrations in the examination. You can put all the upper limits, multiply it and find the answer. So since it is a exam point of view live class, so I am doing that integration one by one not to create confusion. So into under root 25 minus x square dx, 25 minus x square dx. So then what is this? This is equal to 8 into, see here you have by 2 is there.
So 8 by 2 integral 0 to 5. And what is this? Root 25. This is 25 minus x square dx. 25 minus x square dx. So this is equal to 4 into 25 dx. So it is 25x minus x cube by 3. X cube by 3 from 0 to 5. From 0 to 5. Isn't it? So now what is this? So this is equal to 4 into 25 into 5, it is 125. So 125 minus 125, 5 cube is 125. So 125 by 3. 125 by 3. So what is the answer? So this is equal to 125 can be taken common. 4 into 125 into 1 minus 1 by 3 is 2 by 3, right? It's 2 by 3. So 125 into 2 to 125 into 2 is 250. 250 into 4 is 1000. 1000 by 3 is 333. So your answer is 333.333. So 333.333. Clear? So I hope that this is very clear. This is how we calculate the volume that is common for all these. മനസ്സിലായോ? ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. മനസ്സിലായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. അശ്വിൻ, സ്വാതി, ആതിര നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണെന്ന് കരുതുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമുക്ക് സൂം ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നേരം ചോദിക്കാം. യൂട്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ക്ലിയർ? സോ നൗ ലെറ്റ് us മൂവ് ടു ദി സെക്കൻഡ് വൺ. യെസ്, ക്ലിയർ. വിനീഷ, ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ്, പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം. ചിലർക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ നോക്കുക, പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോബബിലിറ്റി തന്നെയാണ്. ബട്ട് വെൻ യു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്കിത് പഠിച്ചിട്ടില്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ദ ഓൺലി തിങ് ഈസ് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് takes a value from the set -1, 0, 1, 2 with the corresponding probabilities p of x equals 3 by 10, 2 by 10, 2 by 10 and 3 by 10. The probability distribution q of y equals q of 0, q of 1, q of 4 of the random variable y equals x square is. ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും it is coming from some other planet or some other universe. ഞാനൊന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഇയാളൊന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ അങ്ങനല്ല. ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ഉണ്ടോ, ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ടേക്സ് എ വാല്യൂ ഫ്രം ദിസ് സെറ്റ് -1, 0, 1, 2. 4 നമ്പേഴ്സാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ദ എക്സ് ക്യാൻ ടേക്ക് വാല്യൂ ഫ്രം ദിസ് സെറ്റ്, എനി വാല്യൂ ഫ്രം ദിസ് സെറ്റ്. ആൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ആർ ഓൾസോ ഗിവൺ. ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് വാല്യൂ -1, യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് പ്രോബബിലിറ്റി 3 by 10. 0 ആണെങ്കിൽ 2 by 10, 1 ആണെങ്കിൽ 2 by 10 and 2 ആണെങ്കിൽ 3 by 10. Okay, and the probability distribution q of y equals q of 0, 1 and 4. 0, 1 and 4. What is 0? ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് y equal to x square എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. y equal to x square. സോ ഇവിടെ എന്താണ് y equal to x square എന്ന് പറയുമ്പോൾ -1ൻ്റെയും 1ൻ്റെയും സ്ക്വയർ ആണ് 1 അല്ലേ? 0യുടെ സ്ക്വയർ ആണ് 0, 2ൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് 4, -2 ഇല്ലാത്തത് ഭാഗ്യം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ചോദ്യം വായിച്ച് ഡീകോഡ് ചെയ്യുക ആദ്യം, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ? സോ നോക്കിയോ, സോ ഹിയർ യു ആർ ഗിവൺ ദ സെറ്റ് എക്സ്. യു ആർ ഗിവൺ സെറ്റ് എക്സ്. സെറ്റ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രാണം പോവും അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ചോദ്യം വായിക്കുക, എന്നിട്ട് ആ വായിച്ച ചോദ്യത്തിനെ 1, 2, 3 ആവർത്തി വായിച്ചിട്ട് ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക.
ഓരോരുത്തരും പഠിച്ചത് പല രീതിയിലായിരിക്കും, അതായത് മനസ്സിലാക്കിയത് പല രീതിയിലായിരിക്കും. പഠിച്ചത് ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയത് പല രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ആ രീതിയിലേക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഓർ ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഓർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പേഴ്സൺ. സോ ആ ഒരു രീതിയിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഏത് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അല്ലാതെ എൻ്റെ അയലോക്കത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ ബുദ്ധി വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ എന്താണോ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്താണോ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിലേക്ക് മാറ്റുക. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു ഹാവ് സെറ്റ് -1, 0, 1 and 2. -1, 0, 1 and 2. And ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് I have the probability set. So what is that probability set? It is 3 by 10, 2 by 10, 2 by 10 and 3 by 10. Okay, mapping -1, 3 by 10, 0, 2 by 10, 1, 2 by 10, 2, 3 by 10. Okay, then you have x square set, y equal to x square. Y ഒന്നും എനിക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല. So 0, 1 and 4, 0, 1 and 4, and I have to find probability x square. Probability x square എന്താണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം, അതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, സോ see you have for x square equals 0. For x square equals 0, what are the values of x? What are the values of x? Only 0. ശരിയല്ലേ? So you only have a 0 here. So you have only 0, and that means the probability of x square equals 0. Probability of x square equal to 0 is equal to probability of x is equal to 0. Probability of x square equal to 0 means is equal to probability of x is equal to 0, and that is nothing but 0, and you have 2 by 10. Done. Then for next for x square equals 1, ശ്രദ്ധിക്കണം, for x square equals 1, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതൊക്കെയാകാം? പ്ലസ് ഓർ -1 അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ റൂട്ട് പ്ലസ് ഓർ -1. So you take a plus or -1. So probability of x square equals 1 is equal to മറ്റേ സെറ്റിൽ എത്രയുണ്ട്? -1 ഉണ്ട്, +1 ഉണ്ട്. ശരിയല്ലേ? You have -1 and +1. What are the probability? They are independent, so they should be added. So ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, x square equals 1. അപ്പോൾ probability എന്തായിരിക്കണം? Probability of x is equal to -1 plus probability of x is equal to 1. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. The probabilities should be added. So probability of x is equal to -1 plus probability of x is equal to 1. So probability of x is equal to -1 ആണെങ്കിൽ എത്ര x? It is 3 by 10 plus, and the probability of x is equal to 1. X is equal to 1, that is 2 by 10. So that is 5 by 10. So you have a 1 by 2 as the value, isn't it? 5 by 10. So you will get 1 by 2. Clear? Then അടുത്തതാണ് for x is equal to for x square equals 4. For x square equals 4, you have x is equal to plus or minus 2. Plus or minus 2, but -2 is not in our original set, so that we can ignore the value of -2. So probability of x square equals 4 equals probability of x is equal to 2. Probability of x is equal to 2 only, because we don't have -2. So probability of x is equal to 2. What is the value? So that is 3 by 10. So the value is 3 by 10. So then what is your probability set of for x square? So probability x square equals set. So it will be 2 by 10, that is 1 by 5, then 1 by 2 and 3 by 10. So 1 by 5, 1 by 2 and 3 by 10. Clear?
മനസ്സിലായോ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ വാല്യൂ, ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ ദ വേരിയബിൾ ക്യൂ ഓഫ് വൈ ഈക്വൽസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇത് മനസ്സിലായോ? പ്രോബബിലിറ്റി വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല. സിമ്പിൾ, തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ്, ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സെറ്റ്, തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി, ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി. സോ സിമ്പിൾ. ഈ രണ്ട് സെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വി ക്യാൻ ഡീകോഡ് ഇറ്റ് ഈസിലി. ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ക്ലിയർ? യെസ്, ഗുഡ്. ബാക്കിയുള്ളവർ അശ്വിൻ, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആതിര. സോ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലാത്തവർ അതിന് ശേഷം എന്നെ വിളിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് കാണുക, ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലെഹൻഡർ പോളിനോമിയൽ. മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ നിന്നുള്ള വേറൊരു ചോദ്യമാണ്. മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദർ ആർ സ്മോൾ ചാൻസസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദീസ് സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ്. പക്ഷേ ഇത് സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നെറ്റാണ്, ബട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും PSC ലെവൽ എന്തെങ്കിലും എക്സാമുകളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ PSC ലെവൽ എക്സാമിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് പഠിച്ചു നോക്കൂ. കാരണം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ PSC syllabus. So there are chances that you can get one question from any of the special functions, and there are high chances that the question will be from Legendre or Bessel. ലെഷൻഡറും ബെസലും ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ചാൻസ്. കാരണം ഹെർമൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ പോകും. നമ്മുടെ ലീനിയർ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പൊക്കോളും. സോ അവിടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം അവിടെയായി. ദെൻ ഹിയർ ലെഷൻഡർ ഓർ ബെസൽ ആർ ദി ചാൻസസ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ലെഷൻഡറും ബെസലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുക. പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ഇത് പഠിക്കരുത്. കാരണം ഇത് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ഒത്തിരിയുണ്ട്. ഈ ഫോർമുലാസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചേ നോക്കൂ. സോ പഠിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിവൈസ് ചെയ്യുക. ഐ റിപ്പീറ്റ്, യു ഹാവ് ടു റിവൈസ് ടിൽ ദ മോർണിംഗ്. കാരണം രാവിലെ ഈ സാധനം പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് 10 മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ എക്സാമിന് ഇതൊന്ന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. കാരണം ഇത് വളരെ വോളറ്റൈലാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം അവർ ബ്രെയിൻ. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ നമ്മുടെ HSST കുട്ടികളോടൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിലും നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിലും നിങ്ങളുടെ അലമാരയുടെ മുന്നിലൊക്കെ ഇത് സ്റ്റിക്കി നോട്ടായിട്ട് എഴുതി ഒട്ടിക്കണമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. സോ ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ നേരമില്ല, നമ്മളിത് ഒന്നുകൂടി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചേ. ദ ലെഷൻഡർ പോളിനോമിയൽസ് Pn of Ax satisfying the orthogonality condition -1 to 1 Pn of x into Pm of x dx equals 2 by 2n plus 1 orthogonality condition. വളരെ നമ്മൾ കാര്യമായി പഠിച്ചതാണ്. ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ NM ഓൺ ദ ഇൻ്റർവൽ -1 to 1. ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻ്റർവൽ ഫോർ ഓർത്തോഗണാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ? മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ റോഡ്രിഗസ് ഫോർമുല. ഇവരെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 by 2 raised to n n factorial d raised to n by dx raised to n of x square minus 1 raised to n. The value of the definite integral -1 to 1 4 plus 2x plus minus 3x square plus 4x cube into P3 of x dx. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മുടെ എയിം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. സോ അവർ എയിം ഈസ് ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് പോളിനോമിയൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലെഷൻഡർ പോളിനോമിയൽ. The given polynomial should be converted in terms of Legendre polynomial, P0, P1, P2, P3, P4, etc. Okay, so that is our aim. And if you are very strong in these special functions, നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഇതൊരു കൺക്ലൂഷൻ എത്താവുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു P3 of x എവിടെ വരുന്നോ into ഈ P3 of x എവിടെ വരുന്നോ, that term only gets retained. All other terms will vanish due to orthogonality condition delta. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Only when n equal to m that condition exists. In all other cases it will be 0. So ഈ ഉള്ളിൽ എവിടെ P3 of x വരുന്നോ ആ ടേം മാത്രമായിരിക്കും റീറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുക. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നിങ്ങൾ അത്രയും കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ആ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താം. Okay, so now let us learn this or study how to solve this problem. See, you are given the polynomial is 4 plus some 2x, 4 plus 2x minus 3x square plus 4x cube, and my aim is to convert this in terms of Legendre polynomial. So it is, I am writing it as a naught p naught of x plus a1 p1 of x plus a2 p2 of x plus a3 p3 of x. So 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4. Okay, so നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി. So hope you know what is p naught of x, p1 of x, p2 of x and p3 of x. അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു. സോ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കണം. റോഡ്രിഗസ് ഫോർമുല പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം. പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പല പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സിമ്പിൾ റോഡ്രിഗസ് ഫോർമുല, ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ, അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പ്രോബ്ലംസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ വി ഹാവ് റിട്ടൺ ലൈക്ക് ദിസ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? 4 plus 2x minus 3x square plus 4x cube equals p naught of x is 1, so a naught plus a1 p1 of x, p1 of x is x plus a2 into p2 of x, it is 3x square minus 1 by 2, 3x square minus 1 by 2 plus a3 into plus a3 into p3 of x. What is p3 of x? 5x cube, 5x cube minus 3x by 2, 5x cube minus 3x by 2. Okay, so then you can now equate. So ഇവിടെ നോക്കുക, കോഎഫിഷ്യൻസ് എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റുകൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച്, എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച്, എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റേത് എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെത് ഒരുമിച്ച്. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ്. സോ ഹിയർ a naught is there, minus 1 is there, a2 അല്ലേ. So what is that? So it is a naught minus a2 by 2, a naught minus a2 by 2 plus then x ന്റെ ടേമുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതിക്കേ. So where is that x? Here there is one x and here there is another x. So what will you get? a1 minus 3a3 by 2 into x. So a1 minus 3a3 by 2 into x. Now x square ന്റെ ടേമുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതിക്കേ. x square, there is only one x square, so plus 3a2 by 2 x square, 3a2 by 2 x square, then x cube, there is only one term, so plus 5a3 by 2 x cube, 5a3 by 2 x cube. Okay, so then compare it. So what will you get? So ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ്, ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് കമ്പയർ ചെയ്തേ, ഓരോന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തേ. So it will be easy to compare the last term first. So 4x cube equals 5a3 by 2 x cube. So x cube and x cube cancels. So 8 equals 5a3 and a3 equals 8 by 5. a3 equals 8 by 5. Okay, and then here 3a2 by 2 into x square equals minus 3x square, minus 3x square. So x square and x square cancels. So this is minus 1, so a2 equals minus 2. So you got a2 equals minus 2, isn't it? A2 equals minus 2. And now since you have got a3, a2, now you can compare x. So what is that? a1 minus 3a3, a3 is 8 by 5, 3 into 8 by 5, so 10 into x equals what? 2x, equals 2x. So x and x cancels.
So 10a1 minus 24 equals some 20. 10a1 minus 24 equals 20. And what about this? So 10a1 equals some 44. And a1 equals 44 by 10. Don't write it as 4.4. So 22 by 5. So it is 22 by 5. So a1 equals 22 by 5. Then go to the last one. a0 minus a2. What is a2? Minus 2. Minus 2 by 2. So minus 2 by 2 is minus 1. So minus into minus plus 1. a0 plus 1 equals 4. a0 plus 1 equals 4. And a0 equals 3. And you got a0 equals 3. So we have found out all the coefficients. So just put it there. So what is that? We have to integrate it, right? So then so I hope you have understood, and we have got all the constants. I'm rubbing off. See, you got can you write it once again? a0 equals 3, a1 equals 22 by 5, a2 equals minus 2, and a3 equals 8 by 5. So these are the values of the constants that we have got. So now so we have to find out integral minus 1 to 1 for plus 2x minus 3x square plus 4x cube into p3 of x dx into p3 of x dx, isn't it? So p3 of x dx. So this is equal to so this is equal to, what will you get? This is equal to integral minus 1 to 1. So now convert it, convert the polynomials. So we have got it as a0 plus a1 into p1 of x, a2 into p2 of x, a3 into p3 of x. Hope you remember. So what is that? a1 a0 is 3 p0 of x plus what is the next one? A1 into p1 of x. So it is a 22 by 5 into p1 of x plus next one a2 is minus 2, a2 p2 of x minus 2 p2 of x plus 8 by 5 into p3 of x, 8 by 5 into p3 of x into p3 of x dx, into p3 of x dx. So see, by the orthogonality relation we have got integral minus 1 to 1 pm of x pn of x dx equals 2 by 2n plus 1 into delta nm. So all the other terms p3 p0 p3 p1 p3 p2 will vanish. Only p3 into p3 will exist. So the n value will be 3. So the value of the integral will be integral minus 1 to 1. So then I'm not writing it again. So I can write. So this will be equal to so what is the only term that is remaining? 8 by 5 into integral minus 1 to 1 p3 of x of x dx. So this is equal to 8 by 5 into, so inside you have 2 by 2 into 3 plus 1, 2 into 3 plus 1. So what is the value? So 8 into 2, 16 divided by 6 plus 1, 7, 7 into 5, 35. So 16 by 35 is the answer. 16 by 35 is the answer. Let me check. 16 by 35 is the answer. Clear? So you have got the value. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു പോളിനോമിയൽ തന്നാൽ ആ പോളിനോമിയലിനെ തന്നിരിക്കുന്ന ലെജൻഡറോ ബെസലോ ഏതാണെങ്കിലും അതിലേക്ക് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. കോൺസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പവേഴ്സ് ഉള്ളതിനെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ.
If you have any doubts, kindly ask. Okay, then yes, അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം. So next one, if we use the Fourier transform, phi of xy equals integral e raised to ikx into phi k of y dk to solve the partial differential equation minus dou square phi by dou y square minus 1 by y square dou square phi by dou x square plus m square by y square into phi of xy equal to 0 in the half plane. The plane is given xy, x varies from minus infinity to infinity and y varies from 0 to infinity. The Fourier mods depends on y as y raised to alpha and y raised to beta. The value of alpha and beta are. ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കിളിക്കൂടും പറക്കും. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ്, ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് തോന്നിയാലും എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങളെ വായിക്കുക. ഒരു ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോഴേ ഇതെനിക്കറിയത്തില്ല പോട്ടെ അങ്ങനെ വെക്കരുത്. കാരണം ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ലീക്ക് ചെയ്തൊന്നും തന്നിട്ടില്ല, എനിക്ക് അതിന് മാത്രം ഹോൾഡും ഇല്ല. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ലീക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നല്ല വേറെ എവിടെ കോച്ചിങ്ങിന് പോയാലും ശരി, അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോർന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ യു വോണ്ട് ബി ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കൂടിപ്പോയൊരു 10 ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതെനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത്. മറ്റെല്ലാ ചോദ്യങ്ങളെയും നമ്മൾ അറിയാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഈ ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കിയേ. നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. ഇത്രയും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് പോലും ഈ ചോദ്യം വായിച്ചിട്ട് അല്ലേ, നമ്മൾ എത്ര തരം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 ഡയമെൻഷനിൽ പഠിച്ചു, ഹോമോജീനസ്, നോൺ ഹോമോജീനസ്, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് പല ടൈപ്പുകൾ പഠിച്ചു. എന്നിട്ട് പോലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ കണ്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയിലില്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചതായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. ബട്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ശരിയാ, ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ അത് പഠിച്ചപ്പോഴോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചപ്പോഴോ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. സോ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം നോക്കിയേ. ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ റൈസ് ടു ikx ഇൻറ്റു phi k of y dy, then that is used to solve the given differential equation. എന്തോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു ഇൻ ദ ഹാഫ് പ്ലെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹാഫ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, യുവർ XY ആക്സിസ് XY പ്ലെയിൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ x is extending from minus infinity to infinity and y is extending from 0 to infinity. അതാണ് നമ്മുടെ ഹാഫ് പ്ലെയിൻ. Then the Fourier mods depends on y as y raised to alpha and y raised to beta. We have to find the value of alpha and beta. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമുക്കറിയാമായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി വി നോ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ I shall show you how to solve this. See, you are given phi of xy equals, say phi of xy equals integral e raised to ikx into phi of y into integral e raised to ikx into phi k of y dk into phi k of y dk into phi k of y dk and phi k of y, and what is that phi k of y? In the half plane phi k of y to solve the partial differential equation. So phi is defined in the half plane, right? Phi k of y depends on y raised to alpha, y raised to beta. Okay, done. So now we have to write for phi k of y. So this is equal to, so this gives you phi k of y equals integral e raised to minus ikx into phi of xy dx.
phi of xy dx. Okay, so so you are given the partial differential equation. What is the partial differential equation? Minus dou square phi of xy divided by dou y square minus 1 by y square into dou square phi of xy by dou x square plus m square by y square into phi of xy equals 0. So this is the partial differential equation that you are given. So we are going to rearrange it. So I am multiplying all the terms with y square. So minus y square into dou square phi of xy by dou y square minus dou square phi of xy by dou x square plus m square into phi of xy equals 0 into m square phi of xy equals 0. Okay, so so to solve this, multiply both sides with e raised to minus ikx, multiply both sides with e raised to minus ikx and integrate with respect to x, and integrate with respect to x, so just multiply ചെയ്ത് വരും minus y square into see dou square by dou y square dou y square into you have to integrate it, integral e raised to minus ikx into phi of xy dx, right? Multiplying and integrating with respect to x, then minus integral, see dou square by dou x square ആണ്, so you can keep it inside the integral. So e raised to minus ikx into dou square phi by dou x square dx, plus m square is a constant, take it out, m square into integral e raised to minus ikx into phi of xy dx, equal to 0. So I have just followed my instruction to just multiply both sides with e raised to minus ikx, and I integrated with respect to x. Now let us see. So here ഈ സാധനം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? We know integral e raised to minus ikx into dou square phi by dou x square dx, integral e raised to minus ikx into dou square phi by dou x square dx. Fourier transform പഠിച്ച സമയത്ത് പഠിച്ചതാണ്. This is equal to minus ik, differential form, minus ik whole square into integral e raised to minus ikx into phi of xy dx. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. e raised to minus ik into minus ik whole square into integral minus ikx integral e raised to minus ikx into phi of xy dx. നമ്മൾ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം പഠിച്ച സമയത്ത് പഠിച്ചതാ, ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോം, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ഒക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത്. ഓക്കെ, സോ യൂസ് ഇറ്റ് ഹിയർ. സോ വെൻ യു യൂസ് ഇറ്റ് ഹിയർ, വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി minus y square into, see when you use it. So I hope ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. So I am just wiping it off. So we are using that result into the equation. So what will be there?
So minus y square into see the first equation we have written integral e raised to minus ikx into phi of xy dx, that is nothing but phi k of x. Question definition ആയിട്ട് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, so minus y square into dou square by dou y square into phi k of y, phi k of y. Then second term ആണ് നമ്മൾ ആ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. മൈനസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, മൈനസ് ഐ കെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഐ കെ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡി എക്സ്, ദറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫൈ കെ ഓഫ് വൈ ഇൻറ്റു ഫൈ കെ ഓഫ് വൈ. Then plus എം സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആ ഇൻ്റഗ്രലിനുള്ളിലേത് ഫൈ കെ ഓഫ് വൈ ഇൻറ്റു ഫൈ കെ ഓഫ് വൈ is equal to 0. M square into phi k of y is equal to 0. Okay, so what is this? So this is minus y square into dou square phi k of y by dou y square minus, see, minus into minus plus I into I minus I into I minus minus into minus plus k square phi k of y plus m square phi k of y is equal to 0. Phi k of y is equal to 0. So now we have to get rid of this negative sign. So I'm writing it as y square into dou square phi k of y by dou y square. See, so here there will be negative, here there will be negative, minus minus k square plus m square into phi k of y is equal to 0, minus k square plus m square into phi k of y is equal to 0. So this is y square into dou square phi k of y by dou y square minus k square plus m square into phi k of y is equal to 0. ഉണ്ടോ? നമ്മൾ പതിയെ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നു. So here if you solve so if you put y is equal to some e raised to z, if you put y equal to e raised to z and solve it, ഇത് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ്. You are putting y equal to e raised to z and solve it, so you will be getting so you can transform this into into a form that is very common. So if you solve this, you will be getting d into d minus 1, d into d minus 1 minus k square plus m square into k square plus m square into some phi k of z. Phi k of z is equal to 0. So ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിലോട്ട് മാറി. So y equal to e raised to z, I am not solving it, I am not going into deep. So ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്തേ, y equal to e raised to z, e raised to z കൊടുത്താൽ phi k of y will be e raised to z. So dou square by dou y square ചെയ്യുക, ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് you will get automatically you will be getting, just substitute ചെയ്താൽ മതി. So d into d minus 1 minus k square minus m square into phi k of z is equal to 0. So ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി ഡി അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി മൈനസ് കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈ കെ ഓഫ് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ നൗ യു ക്യാൻ സോൾവ് ദിസ് auxiliary equation. So d square minus d minus k square. So phi k of z cannot be equal to 0. So d square minus d plus d square minus d minus k square plus m square is equal to 0. So solve with a minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. So what will you get? So you will be getting d is equal to, so d is equal to minus b plus or minus root of b square. What is b square? B square is 1.
So 1 plus or minus 1 b square minus 4ac, b square minus 4ac, a is 1, c is minus k square plus m square, minus into minus plus 4 k square plus m square, 4k square plus m square divided by 2a, divided by 2. So 1 plus or minus root of 1 plus 4 k square plus m square by 2. So you got the value of d. Okay. So d കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, you are getting two real and distinct roots. Real and distinct roots ആണെങ്കിൽ y is equal to a e raised to m1x plus b e raised to m2 into x പഠിച്ചതാണ്. So use it. So in the solution can be written as phi k of z is, so phi k of z solution, phi k of z is equal to a here e raised to m1, so 1 plus, better to write it, so phi k of z is equal to a e raised to m1 1 plus under root 1 plus 4 k square plus m square by 2 plus b e raised to 1 minus under root 1 plus 4 k square plus m square by 2. A e raised to m1x plus b e raised to m2x. Okay, so you have got the value. So phi k of z is equal to a e raised to 1 plus and b e raised to 1 minus. So so what is the phi k of z? It is e raised to z. So so now phi k of z is equal to, phi k of z is equal to a, what is e raised to this? So this is e raised to z, e raised to z whole raised to 1 plus under root 1 plus 4 k square plus m square by 2. നമ്മൾ ഒറിജിനൽ വേരിയബിളിലേക്ക് റിവേർട്ട് ചെയ്യാണ്, ഒറിജിനൽ വേരിയബിളിലേക്ക്. സോ ഹിയർ യു ഹാവ് ഗോട്ട് phi k of z. അപ്പോൾ phi k of z-ൻ്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So phi k of z is nothing but e raised to z, so that you are writing in terms of e raised to z. So plus b e raised to z raised to 1 minus under root 1 plus 4 k square plus m square by 2, k square plus m square by 2. Okay, so we are reverting it. Then you have got phi k of z, but നമുക്ക് വേണ്ടത് e raised to z ൻ്റെ ടേംസിലാണോ? അല്ല. In the question you are given it as in terms of phi k of y, right? Phi k of y, phi k of y depends on y raised to alpha and y raised to beta എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So we have to find the value of alpha and beta. We are nearing it. So phi k of z. So we are now reverting to the original variable. Phi k of y equals, phi k of y equals a into what is this, y, y is equal to e raised to z. We have substituted y is equal to e raised to z. So a y raised to y raised to 1 plus under root 1 plus 4 k square plus m square by 2 plus b y 1 minus raised to 1 minus under root 1 plus 4 k square plus m square by 2. So y is equal to e raised to z. Y is equal to e raised to z. Okay. So you have got phi k of y is equal to a y raised to 1 plus b y raised to 1 plus. So what is alpha there? So you are given in the question, and then you are given y as y raised to alpha and y raised to beta. So this is y raised to alpha and this is y raised to beta, y raised to beta. So what are the values of alpha and beta?
So you have got alpha as 1 plus under root 1 plus 4 k square plus m square by 2, and beta as 1 minus under root 1 plus 4 k square plus m square by 2. So you have got the value of alpha and beta. Question നോക്കണം. ചിലപ്പോൾ ആൽഫയുടെ സ്ഥാനത്ത് അവർ 1 മൈനസ് ബീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് 1 പ്ലസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണ്. ആൽഫയുടെ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്താലും there is no problem. So because we have seen that, or we have studied that a e raised to m1x plus b e raised to m2x. So a e raised to m2x plus b e raised to m1x എന്ന് എഴുതിയാലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. So values interchangeable ആണ്. So these are the values of alpha and beta. So I repeat, ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. So we took that partial differential equation and we multiplied both sides with e raised to minus ikx, and we integrated it with respect to x. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് phi k of x ലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി by using the differentiation property of a Fourier transform. Then we used y is equal to e raised to z, and then we converted the partial differential equation to a differential equation, second order differential equation that is quite known to us. So we got a d square minus d square minus a d plus d square minus d minus k square plus m square into phi k of y is equal to 0, and then we solved and we got the value of d, and then we found out since it is real and distinct y, or here phi k of z is equal to a e raised to m1x plus a b e raised to m2 into x. So ഇവിടെ x എന്ന് എഴുതാൻ നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ phi k of z എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്. So we have forgotten to write x here. a e raised to m1x പറഞ്ഞിരുന്നു. a e raised to m1x plus b e raised to m2 into x, and then phi k of z. So phi k of z ലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ there is no need for writing that x. So we e raised to z ഇവിടെ വന്നു, ഇവിടെ വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. So a e raised to z into 1 plus, അല്ലെങ്കിൽ a e raised to 1 plus root of 1 plus 4 k square plus m square by 2 into z എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. x is converted in terms of z. Okay, then phi k of y in terms of y, y is equal to e raised to z. So then it becomes constant. ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുന്നത്. y is equal to e raised to z, y is equal to e raised to z. Okay, so ആ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി, then we have got the value of alpha and beta. Clear? So I hope ഇത് മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് y is equal to e raised to z വെച്ചിട്ട് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമാണ്. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓൾറെഡി നോൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? Hope you have understood how to find alpha and beta. Clear? സംശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പറയണേ, ഇല്ലെങ്കിലും പറയണം. I shall repeat. Then next one, a particle in one dimension executes oscillatory motion in a potential v of x is equal to, yes Anupama, good, potential v of x is equal to a mod x, where a greater than 0 is a constant of appropriate dimension. If the time period t of its oscillation depends on the total energy E as e raised to a, then the value of a is. So classical mechanics ൽ നിന്നും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഡൈനാമിക്സ് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഡൈനാമിക്സ്, സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റിന് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെ, ഒരു വേരിയബിൾ സൈക്ലിക് ആകുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദി കോൺസിക്വൻസസ് and what are the properties, and then Hamiltonian dynamics,
അവിടെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഡൈനാമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കണം. ഒരു സിസ്റ്റം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എഴുതാനും അതിൻ്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എഴുതാനും അതിൻ്റെ കൺവേർഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ദെൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഡൈനാമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവിടെയും നമ്മൾ എന്താണ് F1 F2 F3 F4 എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. നമ്മളവിടെ എന്താണ് ഡോ മിസ്സിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ പ്രസൻറ്റ് അല്ലേ, സോറി ഡോ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ അവിടെ ആ ട്രിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അണേബിൾ ടു റീകളക്ട് ഇറ്റ് നൗ. സോ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. അതൊക്കെ അതിനകത്തു നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ദർ ആർ ഹൈ ചാൻസസ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ വരാവുന്ന ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് റിലേറ്റിവിറ്റി. അപ്പോൾ റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം. ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം റിലേറ്റിവിറ്റി 2. സോ റിലേറ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം വരും. പക്ഷേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ദിസ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസ്. സോ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, ക്രോസ്, ഡോട്ട്, അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ റേഡിയൽ ഫോം, അതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം. കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിനകത്തുനിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. പിന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പായും ഉണ്ടാവും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും മിനിമം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം. പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം, ഫൊറിയർ സീരീസ്, പിന്നെ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള സീരീസുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സീരീസൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവുക. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോർമുലാസൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പോവുക. സോ ഈ നമുക്ക് എക്സാം ഹോളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും e⁻⁻⁻⁰ e⁻⁻⁰ ഇൻ്റഗ്രൽ -∞ to ∞, ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to ∞, ഇൻ്റഗ്രൽ -1 to 1 or 0 to 1, ഇങ്ങനെ പല സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂട്ടി പഠിച്ചോണം. അല്ലാതെ e⁻⁻⁻x² dx = √π/a എന്ന് പഠിച്ചു പോകരുത്. ഇൻ്റഗ്രൽ അത് ആ ലിമിറ്റ് കൂട്ടി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ അത് കൂട്ടി എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, ചില പ്രോബ്ലമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചില സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ ലിമിറ്റിലെ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പം ലിമിറ്റ് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരും, അത് ആൻസറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽസ് ലിമിറ്റുകൾ കൂട്ടി പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, സോ അതൊക്കെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ്, ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So I have not included questions from Lagrangian or Hamiltonian dynamics because it will be more familiar to you. So see, ഇതൊരു somewhat untouched ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കണം. സോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് a particle in one dimension executes oscillatory motion in a potential. That potential is given, and if the time period t of its oscillation depends on the total energy as e⁻⁴ then the value of a is. Answer കിട്ടിയവരുണ്ടോ? Answer കിട്ടിയവർ? See, you are given energy, total energy. What is total energy? Kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy, there is no change. v²/2m plus potential energy is a mod x. Potential energy is a mod x. Okay. So then what will you get? So you have to write here the action angle variable. Action angle variable has to be written. What is the action angle variable? Action angle variable J equals so here since it is a modulus x, so you can modulus x can be converted. So also it is a 4 times integral 0 to e/a 0 to integral e/a under root 2m into e minus a mod x dx. A mod x dx, isn't it? So in 4 times integral 0 to a e/a upper limit
under root 2m into e minus a mod x dx. So action angle variable എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? ടോട്ടൽ എനർജിയിൽ നിന്ന്. I am not going to repeat a whole theory. Okay. So action angle variable പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക. That is very simple. The core തിയറിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. You just study the expression. Okay. So 4 times integral 0 to e by a under root 2m into a mod x dx. So this is equal to constants 4 into under root 2me. Under root 2me, I am taking it as common. So integral 0 to e by a under root 2me is taken common. So what remains? 1 under root 2me 1 minus a 2m is common. So a by e into mod x, or a by e into mod x. There is no need to write mod x again. The a by e into x, because we have written from 0 to e by a. So 1 minus a by e into x. So now we have to solve that integral. Integral 0 to e by a 1 minus a by e into x. So for that, put a by e into x is equal to t. A by e into x is equal to t. So that what will you get? Dt equals a by e into dx, and dx is equal to e by a dt. E by a dt. Okay. Now the limits has to be changed. X varies from 0 to e by a. And what about t? X varies from 0. If you put 0, t will be 0. If you put e by a, e and a cancels. T varies from 0 to 1. So convert. So your action angle variable j will be equal to 4 into under root 2me integral 0 to 1. Integral 0 to 1. Integral 0 to 1. 1 minus under root 1 minus under root 1 minus a by e into x is t. Under root 1 minus t into dx, e by a into dt. E by a into dt. So e by a is also a constant, take it out. So this is equal to 4 under root 2me into e by a. Into e by a. Into e by a into see, this is integral 0 to 1 under root 1 minus t dt. Under root 1 minus t dt. So what will you get? So this is equal to, it depends on e raised to a, they say j equals e raised to a. So do you actually need to solve that integral? ഇത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? കാരണം the time period, if the time period t of its oscillation depends on the total energy as e raised to a, then the value of a, that is asked, isn't it? So നമുക്ക് എന്താണ് time period t is equal to what? Dou j by dou e. Dou j by dou e. So ഇവിടെ ഈ ടി ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഇ. സോ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ടി വേരിയബിൾ. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ് നോട്ട് or y naught into e raised to 3 by 2. Right? J is equal to x naught into e raised to 3 by 2. So now you can perform the differentiation. So what is that? So time period t is equal to dou by dou e of x naught into e raised to 3 by 2. So that is equal to 3 by 2 into
e raised to 1 by 2. So e raised to a, e raised to alpha. So what is the value of alpha? Alpha is 1 by 2. So the value of alpha is 1 by 2. Correct എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും എഴുതി ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രലും സോൾവ് ചെയ്തേ പോകൂ എന്ന് വെച്ചാൽ that will be difficult. So if you wish you can. So here some constant into e raised to some 3 by 2 into. So integral root of 1 by root of 1 minus t dt. So integral 0 to integral this is a standard integral. You will have to solve that and then you have to perform all these steps once again. So it is easy to ignore that integral and perform the differentiation. Clear? So ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? Any doubts? So your value of alpha is 1 by 2. Yes, value of alpha is 1 by 2. Clear? Any doubts? Any doubts? ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? സ്വാതി, അനീഷ, അശ്വിനൊക്കെ പിന്നെ കണ്ടില്ലല്ലോ. Then shall we go to the next one? So a particle of mass 1 GeV per c square and its antiparticle both moving with the same speed v produce a new particle x of a mass 10 GeV per c square in a head-on collision. The minimum value of velocity v required for this process is closest to. See, the relativity യിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. See, a particle and an antiparticle undergoes a head-on collision and it creates a new particle and yes, Anna. So it creates a new particle and the new particle, the mass of new particle is also given and we have to find out the minimum value required for this process, minimum value of velocity required for this process. So here particle antiparticle collision takes place. So now let us see. See, this is my particle. This particle is moving with the velocity v. So this is my particle and the antiparticle is approaching from this side and it is also approaching with the velocity v. This is my antiparticle, particle and antiparticle. So here the particle is having a mass 1 GeV per c square and here it also has a 1 GeV per c square and another so the resultant particle is having a mass 10 GeV per c square, 10 GeV per c square and we have to find out the value of a velocity v. So it is very simple. Use the principle of conservation of energy. Use the principle of conservation of energy. Energy before equals energy after. The mass is given in terms of energy. So it is very simple. So what is that? So using the principle of or a concept of conservation of energy. Using the principle of conservation of energy. See, what is that? For this, it is mc square divided by under root 1 minus v square by c square plus mc square because they fuse to form a resultant particle. So mc square divided by under root 1 minus v square by c square. This equals some resultant mass into c square. Resultant mass into c square, right? So what is this? So this is equal to 2mc square divided by under root 1 minus v square by c square equals mc square. C square and c square cancels. C square and c square cancels. So what will you get? 2 into see 2 into m. What is mass here? 1. So 2 into
1 equals, okay, what is this mass? This mass is 10 into under root 1 minus v square by c square. 2 into 1 equals some 10 into under root 1 minus v square by c square. So this is some 5. So 1 by 5 equals under root 1 minus v square by c square. 1 by 25 equals 1 minus v square by c square. So v square by c square equals 1 minus 1 by 25. So it is 24 by 25. And what is v? V is equal to 1 minus 1 by 25. That is 24 by 25. So what is velocity? Root 24 by 5 into c. Root 24 by 5 into c. Root 24 is comparatively near to 5. So the value will be around 0.9, isn't it? Can you comment the correct answer? Can you comment the correct answer here? Emmanuel. So root 24 by 5c. So what is the correct answer? Can you comment? It will be about 0.9 something. 0.9 something. Calculator ഉള്ളവരൊന്ന് ചെയ്തേ. 0.91 92 അങ്ങനെ വല്ലതും ആയിരിക്കണം. Can you comment? പറഞ്ഞേ. ആൻസർ ഇല്ലേ? .98 ആണോ? സോ 0.98c. 0.98c. യെസ്. ആർക്കും തർക്കമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? It will be 0.98c. Hope it is clear. Okay. So shall we go to the next one? See, a particle in 2 dimensions is found to trace an orbit r of theta equals, yes, 0.979, 0.98, yes, correct. R naught theta square. If it is moving under the influence of a central potential, V of r equals C1 r raised to minus a plus C2 r raised to minus b, where r naught, C1, C2 are constants of appropriate dimensions. The value of a and b respectively are. ഒരു 3-4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയല്ലേ ഈ ടൈപ്പിൽ. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടതല്ല, ഇപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് എക്സ്പോണൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള കുറച്ച് 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഒരു ട്രെൻഡാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ നോക്കിയേ, പാർട്ടിക്കിൾ in 2 dimensions is found to trace an orbit r of theta equals r naught theta square. ഈ central force problem, Coriolis force, centripetal force, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലഗ്രാഞ്ചിന് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉറപ്പായും വരും. അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണം. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവും. So if it is moving under the influence of a central potential, V of r equals C1 r raised to minus a plus C2 r raised to minus b. The values of a and b respectively are. So ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, ഒരു ഓർബിറ്റ്, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, കെപ്ലർ പ്രോബ്ലം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവും. സോ ഒന്ന് നോക്കുക. സോ ഹിയർ നമ്മളത് പഠിക്കുന്നത് തന്നെ u ഈക്വൽ ടു അല്ല 1/u ഈക്വൽ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. ഓക്കെ, സോ let us see that. So here you have u, we have substituted u equal to 1/r or r equal to 1/u. Okay,
just a glimpse. So so you are given R as R naught theta square, R naught theta square. So what is du by d theta? So du by d theta equals minus 2 by r naught theta cube, minus 2 by r naught theta cube, and d square by d square u by d theta square, d square u by d theta square. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണല്ലോ. d square u by d theta square equals minus into minus plus 6 by r naught theta power 4, 6 by r naught theta power 4. So why we need this? So you know the differential equation for an orbit, the differential equation, the differential equation of an orbit, the differential equation of an orbit. What is the differential equation of an orbit? D square u by d theta square plus u equals minus m square by l square u square, minus m square by l square u square into function of 1 by u, into function of 1 by u. പഠിച്ചതല്ലേ differential equation of an orbit, Kepler's problem, important ആണ്. So d square u by d theta square plus u equals minus m square by l square u square into function of 1 by u. Okay, so substitute ചെയ്തേ ഓരോന്ന്. d square u by d theta square you have 6 by r naught theta power 4 plus what is u, 1 by r naught theta square equals minus m square by l square, minus m square by l square into u square is there. So 1 by u square. So 1 by u square. If you substitute u square here, so it goes to the numerator r naught square theta power 4, r naught square theta power 4 into function of 1 by u, into f of 1 by u. So what is f of 1 by u from that? f of 1 by u equals f of 1 by u equals can you find f of 1 by u from this? F of 1 by u. So f of 1 by u equals minus so you have to multiply all things to here. So it will be f of 1 by u equals f of 1 by u equals, so minus comes here, isn't it? So minus 6 l square divided by minus 6 l square divided by so you have a 1 m here. So there is no m square, right? There is no m square, there is m only, right? So you have only 1 m here. So there is a problem. So m by l square into f of 1 by u. Then you are right. Of the orbit. So here also you have only m. So m divided by m into r naught square theta power 4 into f of 1 by u. There is no m. M square, isn't it? Play m square illalo, m alle ullu. Minus 6 l square divided by m r naught cube, m r naught cube into theta power 8 and minus l square divided by m here you have r naught cube into theta power 6, into theta power 6. So f of 1 by u equals minus 6l square minus 6l square divided by m r naught cube theta power 8 minus l square by m r naught cube theta power 6. Hope it is correct. So 1 by u is nothing but r.
So f of r equals so r naught theta square ആണ് it is r naught theta square. So can you convert? All other things will be constant except r naught and theta. All other things are considered to be constant. Okay, so can you convert it? So this is equal to minus a in terms of r, so r naught theta square, so it is some r raised to minus 4 minus b r raised to minus 3, right? R raised to minus 3. Here it is 8, here it is 6. 8 and 6. So square. So 4 and 3. Clear alle? R naught to M 6L L എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി എടുക്കുക. That goes here. So minus a r raised to minus 4 plus b r raised to minus 3. So where so what is a here? So we can write what is a here. A is equal to some 6 minus already ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. So it is a 6l square divided by 6l square divided by m into r naught cube. ഇവിടെ നമ്മൾ r raised to minus 4 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So r naught cube is there. 1 r should be multiplied. So r naught. So minus 6l square r naught by m. And what is b? B is equal to, here also an r naught cube is there. So it is l square divided by so r raised to minus 3, so r cube, so that is correct. And l square by m, can you check it? Correct alle? ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേമിനെ കംപ്ലീറ്റ് r raised to minus 4 അല്ലെങ്കിൽ 1 by r raised to 4 എഴുതാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ 1 by r raised to 4 എന്ന് എഴുതുക, 1 by r cube എന്ന് എഴുതുക, then convert. Okay, so here a is 6l square r naught, കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ 1 by r raised to 4 ആണ് ആക്കിയത്. r raised to 4 ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ here you have only r cube, r naught cube, r naught raised to 4 വരണം. So ന്യൂമറേറ്ററിൽ r naught കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. So this becomes m r naught raised to 4 theta raised to 8. So you got minus a by r raised to 4. ഇവിടെ r naught cube theta raised to 6 ആണ്, r naught theta square ആണ് r. So here you have written 1 by r cube. So there is no need to multiply an r naught here. So 1 by r cube. So that is clear. Okay. So a and b. So the question എന്താണ്? The potential. അപ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ -4 എന്നും -3 എന്നും ഓപ്ഷനിലുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ -4 ആൻഡ് -3 എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തും, തെറ്റും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി വായിച്ച് നോക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തതെന്താണ്? വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് എഫ് ഓഫ് ആർ, ഫോഴ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്, അല്ലേ? ഫോഴ്സ് മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആ സ്റ്റെപ്പ് മിസ്സാകരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ? വി ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് ആർ ഡി ആർ, മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് ആർ ഡി ആർ. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് എ ആർ റൈസ് ടു -4 പ്ലസ് minus a r raised to -4 minus a r raised to -4 minus b r raised to -3 dr, -3 dr. So negative cancels. So this is equal to a r raised to -4, r raised to -4, r raised to -4 plus 1 divided by -4 plus 1 plus b r raised to -3 plus 1 by -3 plus 1. So this is equal to a by -3 r raised to -3 plus b by -2 r raised to -2, r raised to -2. So r raised to -2. So you are given
V of R is equal to C1 R raised to minus A plus C2 R raised to minus B. And what is A here? A is equal to 3 and B is equal to 2. A is equal to 3 and B is equal to 2. Is it clear? Any doubts? എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പറയാമോ? എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ? Any doubts? ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. സോ ഞാനൊരു ഹൈഡ്രേഷൻ ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ്, 1 മിനിറ്റ്. എന്തുപറ്റി? Yes. Okay. വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയതാണ്. സോ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ആർക്കെങ്കിലും വിനീഷയ്ക്ക് മാത്രമേ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അന്ന, ഇമ്മാനുവൽ, അശ്വിൻ, അനുപമ, ക്ലിയർ ആണോ ഇത്? സോ ഷാൽ വി ഗോ ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ? Yes, we are beginning quantum mechanics. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. പെർട്ടർബേഷൻ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പെർട്ടർബേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഫോമിലുള്ള പെർട്ടർബേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ ഒരു പെർട്ടർബിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡീജനറേറ്റ് കേസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നോൺ ഡീജനറേറ്റ് കേസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പുറകോട്ട് വന്നാൽ ലീനിയർ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അതുകൊണ്ടാവും. പിന്നെ അതിനുശേഷം വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ് പ്രോബ്ലം, അതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. പിന്നെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്, ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓൾജിബ്ര. ഓക്കെ, ഐഡൻറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ പ്രൊവൈഡഡ് യു നോ ദ ബേസിക്സ്. വൺ ഡയമെൻഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇറ്റ് ടു 3 dimensions ഓർ n dimensions ഓർ എനി ഡയമെൻഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സ് പ്രോബ്ലം 3 dimensional ബോക്സ് പ്രോബ്ലം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലീനിയർ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കേസാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ½ m²x² എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ഐഡൻറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻസ് കൂടുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും. അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അവിടെ. കാരണം ഈ ω(x), ω(y), ω(z) എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിന് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് സേഫാണ്. സോ റീഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? A two-state system evolves under the action of the Hamiltonian H is equal to E naught into AA plus E naught plus delta BB, where A and B are its two orthonormal states. These states transform to one another under parity. Parity operator applied on A will give you B, and parity operator applied on B will give you A. Interchange ചെയ്യും. So if at a time t equal to 0 the system is in a state of a definite parity by b equal to 1, the earliest time at which the probability of finding the system in a state of parity
P equal to minus 1 is 1 is. ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. P equal to minus 1 is 1 is. Okay. So probability of parity minus 1 ഡെഫിനിറ്റ് ആവാനുള്ള ടൈം എത്രയാണ്? ഇപ്പോൾ പാരിറ്റി 1 ആണ്. അത് -1 ആകാനുള്ള മിനിമം ടൈം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ ആണോ? സോ നോക്കിക്കേ, ഈ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും വായിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം എൻ്റെ കരിയറിൽ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുക. പക്ഷേ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് മെട്രിക്സ് ഫോമിലാണ്. പെർട്ടർബേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, മെട്രിക്സ് ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം, ഐഗൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം, പിന്നെ പാരിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ? ഇത് പെർട്ടർബേഷൻ അല്ല, ആക്ച്വലി പെർട്ടർബേഷൻ അല്ല ഇത്. പക്ഷേ പെർട്ടർബേഷനിൽ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത്? മെട്രിക്സ് ഫോമിലൊരു സാധനം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഐഗൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയിൽ ഇത് നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ഡു ദിസ് പ്രോബ്ലം. സോ ഇവിടെ നോക്കിയേ, യു ആർ ഗിവൺ ദി ഹാമിൽട്ടോണിയൻ H is equal to E0 into AA plus E0 plus delta into BB. E0 plus delta into BB. So ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കത്തണം, ദിസ് മെട്രിക്സ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ്. കാരണം AA and BB are only there. So what is this matrix? H is equal to E0. So I am not going to write it in detailed form. 0 0 E0 plus delta, isn't it? So this is your Hamiltonian. So what are the eigenvalues here? So the eigenvalues, energy eigenvalues, since it is a diagonal matrix, the diagonal elements are itself the eigenvalues. So energy eigenvalues. So energy eigenvalues are given by E0 and E0 plus delta, E0 and E0 plus delta. Then the eigenfunction of the system. So you have got the energy, and now you can find out the eigenfunction. So the eigenfunction of the system. The eigenfunction of the system. Since it is a time dependent, you can write phi of t equals phi of t equals some e raised to minus I E0 t by h cross E0 t by h cross plus b into e raised to minus I E0 plus delta into t by h cross. Should be a linear combination. Should be a linear combination. So a e raised to minus I t by h cross plus b e raised to minus I t by h cross. So question തന്നിരിക്കുന്നു parity. Parity operator എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും parity operator will not change its basic nature. So parity operator acting on your phi of t will give you minus phi of t inwards, isn't it? So minus phi of t. So apply the parity operator acting on phi of t. What will you get? Pi operating on a e raised to minus I E0 t by h cross plus pi operating on b e raised to minus I E0 plus delta into t by h cross equals, what will you get? Minus a, isn't it? Minus a e raised to minus I E0 t by h cross. Parity will not cause any change in the temporal phase. Okay, time dependent phase lo change varuthunnilla. Plus here pi, this will become minus b e raised to minus I E0 plus delta into t by h cross.
അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കമൻറ്റിനോട് ഒരു കാര്യം, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്, parity operator will not cause any change in the temporal phase directly. Okay, indirect effect ഉണ്ടാവാം, that we will show it now. So അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്, മൈനസ് എ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഐ ആൻഡ് മൈനസ് ബി ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഐ E0 delta t. So what is this? And also in the question you are given a parity operator acting on A will give you B. Parity operator acting on B will give you A. Interchange, isn't it? So parity operator acting on A, what will you get? B, isn't it? B. So B e raised to minus I E0 t by h cross, E0 t by h cross plus, and what is this? A, isn't it? So A e raised to minus I E0 plus delta into t by h cross, E0 plus delta into t by h cross equals minus A e raised to minus I E0 t by h cross plus E0 h cross minus B e raised to minus I E0 plus delta into t by h cross, E0 into delta into t by h cross. So ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, just compare the LHS and RHS, comparing on both sides. What will you get? Comparing on both sides for ket A, compare ചെയ്തേ, ket A compare ചെയ്തേ, what will you get? So what will you get for A? e raised to minus I E naught t by h cross, e raised to for A e raised to minus I E naught t by h cross equals what will you get? E raised to minus I into E naught plus delta into t by h cross, e raised to minus I E naught into delta t by h cross. And for B, B ക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? So for B e raised to minus I E0 into t by h cross equals e raised to minus I E naught plus delta into t by h cross, E naught into t by negative sign is also there, minus and minus, isn't it? So the B e raised to minus and here minus B, so minus sign, negative sign is also there. See, for A and B, for both states A and B, the condition is the same, isn't it? So ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സോൾവ് ചെയ്താൽ ടൈം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ 2-3 ആവർത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്, അതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഇവർ ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ കണ്ടീഷൻ, e raised to minus I E naught t by h cross equals e raised to minus I E0 into delta t by h cross. Okay, so let us solve ഏതെങ്കിലും let us solve either A or B. So I am interested in solving A. So e raised to minus I E naught e raised to minus I E naught t by h cross equals minus E raised to minus I E naught plus delta into t by h cross. So I am taking it. So just I am taking this to the LHS. So e raised to minus I E naught t by h cross, E naught t by h cross equals minus 1 by e raised to I E naught plus delta into t by h cross. Take it, e raised to minus I E naught t by h cross into e raised to I E naught plus delta into t by h cross equals minus 1. Okay, so what is this? So e raised to minus I E naught t, e raised to I E naught t.
So minus and plus cancels. So I delta t by h cross e raised to I delta t by h cross equals, what is minus 1? E raised to I pi. We have studied. So base are equal, powers are also equal. So delta t by h cross equals pi. And what is t? T equals h cross pi by delta. H cross pi by delta. Clear? Is it clear? So matrix formula ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എഴുതുക, അതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിൻ്റെ ഐഗൻ വെക്ടർ എഴുതുക. കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകേണ്ട, എഴുതുക. ദ ഐഗൻ വെക്ടർ ഷുഡ് ബി എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത്. Then apply the parity operator, equate both sides, write the condition for A, write the condition for B, see see whether both are same or not. If it is same, solve for any one and find the minimum time. And if it is different, solve for both and compare the times. And there you will, അപ്പോൾ അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക. The minimum time should be the answer. Okay. If it is not the same, compare both, and then the minimum time will be the answer. Is it clear? ഈ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞേ. സിമ്പിൾ അല്ലേ? സിമ്പിൾ അല്ലേ? സിമ്പിൾ അല്ലേ? നമ്മുടെ സമയം പോകുന്നു. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ, പെട്ടെന്ന് പണി തീർത്താൽ അടുത്ത പണി തരാം. So read the next one. The energies of a two-state quantum system are E0 and E0 plus alpha h cross, where alpha greater than 0 is a constant, and the corresponding normalized state vectors are ket 0 and ket 1 respectively. At a time t equal to 0, when the system is in the state 0, the potential is altered by a time independent term v, such that 1v0 expectation is alpha h cross by 10. Alpha h cross by 10. The transition probability to the state 1 at a time t very very less than 1 by alpha is. ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായോ? ആൾക്കാർ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പറഞ്ഞോ? ബാക്കിയുള്ള എന്തിയേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? പറയൂ പറയൂ. കമൻറ്റ് വന്നോ? ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളെ? ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായില്ലേ? സ്വാതി, അനുപമ, പറഞ്ഞേ. ഇമ്മാനുവൽ, അന്ന, യെസ്, ക്ലിയർ. ഞാനോർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് ഓർത്തു, അതാണ്. ഇനി ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയേ. ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് what is to be found out, the transition probability to the state 1. State at a time t equal to 0, the system is in the state 0, ground state ലാണെന്ന് കരുതുക. And as the time goes, the system gets excited to 0 to 1. The system gets excited to 0 to 1. Okay. And we have to find out that transition probability. Okay. So ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പെർട്ടർബേഷൻ തിയറിയിലെ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നിന്നാണ്. ഏറ്റവും ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നിന്നും വരാവുന്ന ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വൺ ആണ് ഇത്. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 1-2 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
That requires many steps. Okay, അതിന് ഈസി മെത്തേഡ് ഇല്ല താൻ. അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും വരാതെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണിത്. സോ the transition probability to the state 1 to the state 1 at a time t is given by transition probability from 0 to 1 is equal to 1 by h cross square into 1v0, the transition potential, mod square into integral 0 to t e raised to I e1 minus e0 by h cross into t, omega fi e raised to I omega fi t by h cross എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒമേഗ എഫ് ഐ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രീക്വൻസി, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇവിടെ കോസ് E1 മൈനസ് E0 ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ഇൻറ്റു ടി, ആ ടേം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ടേം വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ we are not assuming that a particle that is exciting from the ground state to the excited level will not stay there as long as possible. It will come down, it will get excited again, de-excite again. So that will be a frequent process. So there will be a frequency of transition. Okay, so that frequency is depicted by this term, integral 0 to t I e raised to e1 minus e0 by h cross into t dt. Clear? So what is given? So this is equal to 1 by h cross square into expectation. So 1v0, the value is given. What is that? What is given? So it is h cross alpha by 10. It is given, isn't it? So mod square of that, h cross alpha by 10 square into integral 0 to t e raised to I into e1 minus e0 by h cross into t, e1 minus e0 into t, yes. So what is that? So e1 minus e0, so e1 minus e0 is e0, e1 is e0 plus alpha h cross. So e1 minus e0, isn't it? e1 minus e0 is alpha h cross, isn't it? e1 minus e0 is alpha h cross. If you don't know, don't make confusion. So e1 minus e0 is alpha h cross. So substitute it here, alpha h cross by h cross into t, alpha h cross by h cross into t dt. Very simple, right? So this is equal to 1 by h cross square into h cross square alpha square by 100 into mod square of this is also mod square. So into transition probability is mod square of this also. This also mod square, yes. This has also to be in the mod square. So total mod square, yes. So what is that? Alpha square h cross square, h cross and h cross cancels. So what will you get? E raised to so h cross square here also it cancels. So alpha square by 100 into modulus integral 0 to t e raised to I alpha t dt, I into alpha t dt. So alpha square by 100 into see what is that, e raised to I alpha t dt, e raised to I alpha t dt, e raised to I alpha t dt. Time is given. What is time?
time is very very less than 1 by alpha. So substitute it. What less than 1 by alpha? So integral 0 to t e raised to I alpha into 1 by alpha into t dt. So e raised to I t dt. So e raised to, oh yes, there is no need for that. 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 See, see, time is very very less than 1 by alpha. Time is very very less than 1 by alpha. So time is very very less. So time is very very less means you can expand this 1 plus etc etc. So only first term will exist. Rest all other terms will vanish, isn't it? So what will be this? This is equal to this is equal to what? Integral 0 to t dt. Integral 0 to t dt mod square, isn't it? So what is this? So this is equal to alpha square. Integral dt is t square by 100. Alpha square t square by 100. Okay, so what has to be used here? E raised to I alpha t is approximately equal to 1 as time is very very less than 1 by alpha. Clear? Is it clear? I hope this is also very clear. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം transition probability. That is the crucial step. That is the concept that has to be used here. മനസ്സിലായോ? Any doubts? Any doubts? Any doubts? എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? എന്താ നിങ്ങൾ മടുത്തോ? 3 മണിക്കൂറാണ് എക്സാം എഴുതേണ്ടത്, ലൈവ് 2 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. മടുത്തോ നിങ്ങൾ? ഞാനൊന്നിടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചതേ ഉള്ളൂ. കമൻറ്റ് ചെയ്തേ, പേര് വിളിച്ചാലേ കമൻറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. എന്ത് കുട്ടികളാണിത്? യെസ്, ക്ലിയർ. ബാക്കി നോക്കിയേ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ എനർജി ലെവൽസ് ഓഫ് a non-degenerate quantum system are En is equal to n E0, where E0 is a constant and n equal to 1, 2, 3, etc. At a temperature T, the free energy F can be expressed in terms of the average energy E by. Previous question ആണ്, coming from statistical mechanics. Statistical mechanics പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ബേസിക്സ്. തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ബേസിക്സിൽ തുടങ്ങുക. തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലേക്ക് പോവുക. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നതും പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസും, യു വിൽ ബി ലിറ്ററലി പ്ലേയിങ് വിത്ത് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കിക്കേ, കണ്ടോ? ഫ്രീ എനർജി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി ആവറേജ് എനർജി. വെറുതെ merely finding out free energy or merely finding out average energy will not help. So you should have that mathematical ability to play with this. Okay, so discrete system ആണെങ്കിൽ summation differentiation ചെയ്യാനും continuous system ആണെങ്കിൽ integrate ചെയ്യാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. നല്ല integration differentiation കഴിവുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. Then go for the advanced level, Fermi-Dirac system, Bose-Einstein condensate and so on. സോ ആ കാര്യങ്ങളും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻഡ് ചെയ്യാം. വളരെ കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്കേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ യു വിൽ ഹാവ് ടു ലിറ്ററലി പ്ലേ വിത്ത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us solve this problem. So the energy levels are given. So you have En is equal to n E0, right? En is equal to n E0. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ your E1 will be E0, E2 will be 2 E0, E3 will be 3 E0, etc. Clear? So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is your partition function? Z is equal to summation over S e raised to minus beta Es, e raised to minus S, e raised to minus beta Es. So it is a non-degenerate system. Non-degenerate ആണ്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ
നമുക്ക് ഡീജനറസി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വ്യാജ ധാരണ മനസ്സിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബട്ട് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡീജനറസി അല്ല, ഓർത്തോണം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ? ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു e raised to minus beta e0 plus e raised to minus 2 beta e0 plus e raised to minus 3 beta e0 plus etc. Can you take one beta e0 common? So e raised to minus beta e0 common എടുത്താൽ what is 1 plus e raised to minus beta e0 plus e raised to minus 2 beta e0 plus etc. So what will you get? E raised to minus beta e0 into, so 1 plus this. So this is a geometric progression. Sum up to infinite terms 1 by 1 minus r. A by 1 minus r. So a is 1. 1 by 1 minus r is e raised to minus beta e0. E raised to minus beta e0. So your partition function will be z is equal to e raised to minus beta e0 divided by 1 minus e raised to minus beta e0. Clear? So just divide numerator and denominator with e raised to beta, e raised to minus beta e0. So you will get 1 by e raised to minus beta e0 minus 1. 1 by e raised to minus, here this will be plus, right? So 1 by e raised to beta e0 minus 1. Right? So you have got the partition function. So now you can write f. What is f? F is equal to minus kbt log z. So this is equal to minus kbt log 1 by e raised to beta e0 minus 1. Okay, so log 1 is 0 minus log the e raised to beta e0 minus 1. Minus into minus plus. So this will be equal to kbt log e raised to beta e0 minus 1. Kbt log e raised to beta e0 minus 1. So this is your free energy. Very, very important free energy, because we have to convert this free energy in terms of average energy. So what is average energy? U is equal to minus dou by dou beta of log z. Dou by dou beta of log z. So this is equal to minus dou by dou beta of log 1 by e raised to beta e0 minus 1. So log 1 is 0 minus log e raised to beta e0 minus 1. Again minus into minus plus. So this will be equal to dou by dou beta of log e raised to beta e0 minus 1. Okay, so so then what will be that? See, just differentiate it. So this is equal to dou by dou beta of that. So u is equal to 1 by e raised to beta e0 minus 1 into e raised to beta e0 into e0, isn't it? So what will you get? E0 beta e0 by 1 by e raised to beta e0 minus 1. So yes, so u by e0. So u by e0. What is u by e0? So u by e0 equals, what is u by e0? U by e0 equals e raised to beta e0 divided by e raised to beta e0 minus 1. E raised to beta e0 minus 1. So we have e raised to beta e0 minus 1. So what is e raised to beta e0 minus 1? E raised to beta e0 minus 1 is e0 by u into e raised to beta e0, right? Isn't it? E raised to beta e0, e0 by u into e raised to beta e0. Okay, so now substitute it there. So you have to convert f in terms of your average energy u. Okay, so
what is that? F is therefore F is equal to F is equal to kBT log e raised to beta E0. So it is log E0 by U. E0 by U into e raised to beta E0 into e raised to beta E0. Okay. So this is equal to kBT log kBT into log. It can be substituted. Log can be distributed inside log E0 by U. Log AB, log A plus log B plus log e raised to beta E0. Log e raised to beta E0, isn't it? So this is equal to, so log e raised to beta E0 kBT into log e raised to beta E0 is nothing but e raised to beta E0 plus log E0 by average energy U. E0 by average energy U. So this is equal to, if you multiply kBT inside, kBT and beta will cancel. So what will you get? E0 plus kBT log E0 by U. So this is your free energy in terms of average energy. So E0 plus E0 plus kBT log, yes, E by kBT log E0 by U. So but see, in the options in the options average energy E, average energy E ആയിട്ടാണ് അവർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. ആവറേജ് എനർജി E ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് തിരിച്ചാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വലൻ്റ് ടു F is equal to kBT, F is equal to E0, this is E by E0 minus kBT. ഇത് തിരിക്കുമ്പോൾ there will be negative. So minus kBT log E by E0. E by E0. ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ്. ബട്ട് when you refer to the options, ഇത് ജസ്റ്റ് തിരിയും. Is it clear? മനസ്സിലായോ? Any doubts? സോ നമ്മുടെ 2 മണിക്കൂർ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കണേ. കുറേ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഇനിയും എങ്ങാനും 2 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ കിട്ടിയെങ്കിലോ എന്നോർത്ത് ഇട്ടതാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു എൻഡ് അവർ സെഷൻ. പേടിക്കണ്ട, ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇട്ടേക്കാം. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഞാനത് നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഇന്ന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വരണം. ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഇത്തവണത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചില്ല, ആത്മവിശ്വാസം കുറവാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്തവണത്തെ പരീക്ഷ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും പോയി എഴുതുക തന്നെ വേണം. അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത്, ഞാൻ പഠിച്ചതും ഇവർ ചോദിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എത്രത്തോളമാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ദെയർ ലെവൽ ഓഫ് ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു ക്ലിയർ CSIR. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും അവർ ചോദിക്കുന്നതും തമ്മിൽ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസി ഫോർ യു ടു ക്രോസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജൂലൈയിലെ എക്സാം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കൊക്കെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങാനും കുറവാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ, അതായത് പഠിക്കാത്തവർക്ക് ഇത് കുറവാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ വെരി സൂൺ. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട, അന്നേരം പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. കാരണം നമുക്ക് ദിവസം നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നോക്കി 180 days ആണ് നമുക്കുള്ളത്.
180 ദിവസം. ഈ 180 ദിവസത്തിൽ എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും? 2 വർഷം പി ജിക്ക് നിങ്ങൾ 720 ദിവസത്തിലധികം കൊണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ 120 ദിവസം 1/4 ഓഫ് ദ ടൈം അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടാണ് 2 വർഷത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. സോ അത്രയും സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും അധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഏർലി. ഇപ്പോൾ പാസ് ഔട്ട് ആയവരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈവ് കാണുന്ന പുതിയ കുട്ടികൾക്കും എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടില്ല, ജൂലൈയിലെ എക്സാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഡിസംബറിലേക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി, അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. സോ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ഈ ഡിസംബർ ബാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡിസംബർ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ JRF ബാച്ച് അഡ്മിഷൻ ഓൺഗോയിങ് ആണ്. സോ ഇഫ് യു വിഷ് യു ക്യാൻ ജോയിൻ വിത്ത് അസ്, വി വിൽ സ്റ്റഡി ടുഗെദർ. പിന്നെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ, പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ കിട്ടട്ടെ, പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും പറ്റട്ടെ. ഓക്കെ, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൃത്യസ്ഥലത്ത് കൃത്യമായി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സോ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. നിങ്ങളെ JRFോടുകൂടി കാണാം എന്ന പ്രത്യാശയോടെ നിർത്തുന്നു. സോ വി വിൽ സീ യു വിത്ത് അനദർ ക്ലാസ്. താങ്ക് യു.